गजानना ओम गजवदना. Interested parents in the rally, you can please join us. கொட்டாதே கொட்டாதே கடலில் குப்பையை கொட்டாதே, செய்யாதே செய்யாதே கடலை அசுத்தம் செய்யாதே, செய்வோம் செய்வோம் கரை சுத்தம் செய்வோம், செய்வோம் செய்வோம் கரை சுத்தம் செய்வோம். We'll go that side. Girls. Yeah, come. Different places. Yeah. Teachers, please do take care of the children, pa. Can we all have you back here? Proud Shankarites. Take a bath on it. Get ready for the quick photograph, boys and girls. In charge teachers, please check whether all the children are back. To encourage them with your louder applause. Keep it up. Come fast. We request all the dignitaries, Lions Club, to join along with our senior principal ma'am. With all happy faces. Say cheers. Teachers, please make yourself available. அதிகமான மின்சாதனங்களை கண்டுபிடிப்பால் அதிக அளவில் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
இதன் விளைவாக பூமியின் மீதுள்ள ஓசோன் படலம் சிதைகிறது. இயற்கை வளங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அதற்கேற்ப நம் இயற்கையை சீரமைப்பதில்லை. ஆமா மருத்துவ வீட்டை தெரிஞ்ச நமக்கு நட தெரியல. நீரையும் மின்சாரத்தையும் சிக்கனமா பயன்படுத்தலாம். இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் தான். மக்கள் அதிகமா பெருகியதால உணவு, காற்று, காய், கனின்னு எல்லாமே அதிகமா தேவைப்படுது. அதனால அதிகமான உற்பத்திக்கு செயற்கை உரம், மருந்து போட்டு நிலத்தை கெடுத்தாச்சு. அடுத்து மக்கள் பெருக பெருக வாழை இடம் தேவைன்னு காடு, மலை, ஏரி, குளம், கிணறுன்னு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு கட்டிடங்களை கட்டியாச்சு. ஆக வாழறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு நல்லா வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம். நம்ம உண்மையிலே நல்லா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம சுத்தி இருக்க இயற்கையும் அது நம்ம கொடுக்கிற வளங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். காற்று உன்பதா மாற்று உன்னை போல நேசிக்கணுமே அதமாசில் அவங்க காக்க வேணுமே கடல் ஆறு ஏறி குளம் எதுவானாலும் உயிர் வளர்க்கும் சக்தி ஆகுது அதில் வாழும் உயிர்கள் முக்தி அடையுது கடல் ஆறு ஏறி குளம் எதுவானாலும் உயிர் வளர்க்கும் சக்தி ஆகுது அதில் வாழும் உயிர்கள் முக்தி அடையுது மறந்த மண்ணை பசுமை தரும் பாட்டும் வீணை குளிர்ச்சி தரும் நமக்கு வேணுமே We're going to be performing a role play on biodegradable waste and non-biodegradable waste. Scenario 1. What happened is, oh my god, Keshu, there's a banana peel on the ground. I stepped on it and fell down. Put it in the dustbin. Many people like you may also fall down on the banana peel. Okay. From a school and we are here for a cleanup drill. And I'll be acting as shopkeeper. Do you see all these plastics? Oh man, it's just plastic. It's easy and convenient to use. These take hundreds and hundreds of years to decompose. Who cares? It's just plastic. Did you know that there are around 8 million tons of plastic ending up in the oceans every year? Is it fair? Where are they all coming from? It all comes from overflowing bins, beaches like these, and also from store owners who use single-use plastics without concerns for the environment. So let's refuse, reduce, reuse, recycle and educate everyone along the way about plastic pollution and how it harms our environment. Yeah, this is a tree. Where are you, tree? Wish I was somewhere here. Huh, wait a minute. Is this a branch of my tree? Excuse me, ma'am, but did you happen to cut down a tree which stood here? Yes, kiddo, I'm gonna be loaded. I really like that tree. What am I gonna do now? But no, I don't give up. I will plant a new tree. Oh no, it's so sunny. I'm gonna collapse. Help me, young lady, help. Excuse me, ma'am, but are you alright? Thank you, young lady, I'm alright, was an example of the importance of trees. Trees provide us with shelter from sun and storm as well as the oxygen we breathe. Yet we cut down the same trees without the care for the consequence. So, together, let us all discourage the practice of cutting down trees.
Tell me your time is fading now. Did we lose your voice somehow? In all the noise we drown your sound, but we hear it now, we hear it now. Say, oh my God, I see the way you shine. Blushing greenwich forest full of light. You know you stopped me there while I was doing fine. And now I beg to see my past just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my I hit your mind. You make me wanna cry. So I say, clean for me, clean for me, clean for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Yo, listen up. Here's the deal, the earth is hurt. This for real ice caps, melting forest fall, but we can rise and change it all. Turn off the tap, don't let it drip. Say no to plastic on your chip. Walk on cycles, skip the rise. Keep the air fresh, feel the crack. Grow a plant, let it bloom. No more smoke, no more fumes. Every step, each little bit keeps pollution far away. We're the wars, we're the crew. Star Wars, it's up to you. Thank you. கூடியுள்ள அனைவருக்கும் எங்களது இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வெள்ளை உள்ளம் கொண்ட குழந்தை முதல் வெள்ளரை பறந்த கிழவன் கிழத்தி வரை அனைவராலும் ஈர்க்கப்பட்டதும் கவரப்பட்டதுமானது இந்த கடல். எப்பேற்பட்ட மனத்துயரமாயினும் இந்த வெண்ணுரை படர்ந்த அலைகளை காணும் போது நுரையாய் கருகிறது அவர்களது மனதின் கணங்களும். ஆம், இயற்கை அன்னை அவரது பிள்ளைகளுக்கென கொலையாய் அழித்த ஒரு பொழுதுபோக்கிடமாகும் இந்த கடல். தீராத அலைகளில் ஓயாத ஓசையினால் அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்திருக்கும் நீல வண்ண ஓவியமாய் நீண்ட விரியும் காரியமாம் இந்த கடல். நாங்கள் இன்று பேச விரும்பும் தலைப்பு கடல் சுத்திகரிப்பு. நமது உலகில் 3/2 பாகங்கள் கடல்களால் ஆனவை. கடல்கள் தான் நமது உலகின் உயிரணுக்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக திகழ்கின்றன. இது இயற்கை அழகு நிறைந்த ஒரு இடமாகும். இது நமக்கு மட்டும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்கவும் என்னால் இயன்ற வரை முயற்சி செய்வேன். நன்றி. This is the most vintage item we could find in the landfill. Vintage ad from 2025. It helps me breathe whenever I'm stressed. It's also useful for nose blocks. We also sell it in 4 various flavors such as Pleasant Plains, Mild Mountain, Heavenly Houses and the Cool Sea Breeze. I know that minute, I can't relate to this pollution. I can't move on. There's pollution. Here we have the 5 elements ready for the reunion: land, ozone, wind, and water. And last but not least, we have Mother Earth. Let's see what they're discussing. I am Earth, the provider of all that sustains you. Over billions of years, I have facilitated diverse ecosystems, nurturing lands and oceans that gave birth to life itself. The ocean, my deepest soul, was once thriving kingdom of beauty, balance, and mystery. Centuries ago, the steps you take today can give you and us a better tomorrow. Mohan sir, sister, madam, so every year we used to do here. Then I have difficulties getting the permission from the corporation and police people's department is very difficult. Last 1 week I ரொம்ப struggle பண்ணி நம்ம PRO கார்த்திக் சீனிவாசன், விஜயானந்த், சிடி உதயம் பாலகிருஷ்ணன் இந்த டீம் அவங்க வந்து ரெகுலராக கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி அப்புறம் நானும் உள்ள வந்து அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் இருந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இங்கே கொண்டாந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணணும். Really, it was good, giving some message for the society, and the songs they done was so good, and in between the rap was unexpected. It was really good actually. So really happy to see the students and teachers here. This wonderful opportunity given to us to perform a special program in this area. As he said, it's very difficult to get approval from the concerned authorities. Without their help, it is very difficult. So I would like to thank all these members for this wonderful opportunity. And I would like to thank our parents, dear parents. Thank you very much for your wonderful cooperation. Very warm greetings to all of you present here. At the outset, I want to congratulate and convey my best wishes to the brilliant students and magnificent teachers of Sangara Global Academy for making this evening a very colorful and meaningful one. Now honoring Principal Madam
அவங்களும் மோகன் சார் இந்த ஈவெண்ட்டை ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Tisha is students of grade 10A. Akshaya is